Alo. Hello em, Dạ, nghe anh nói em nhỉ? em có nghe, anh có nghe em nói không ạ? Ừ, anh nghe. Em có Dạ, thể on camera lên cho nó như thật luôn. dạ, Ok, cool. Thế hôm nay mình sẽ móc bằng tiếng Anh đúng không? dạ vâng. Ừ, ok. Em cũng hơi lo ấy. Ok, Kiểu, em đang ở Mỹ đúng không? Thì tiếng Anh em dạ thoải mái vâng, đúng không? Nhưng mà cái phong cách dạ phỏng vâng. vấn Google thì em đã biết chưa? Ý là em cũng có đọc qua, em có đọc kiểu Reddit với cả đọc Lead Code discussion này nọ thì thấy người ta cũng có nói, Ờ, thấy mọi người cũng có nói. Dạ. ờ, Cũng hơi lo. ừ, Basic em, đầu tiên là Google ấy, cũng hơi ngại. ok nhưng mà quá tốt rồi. Anh gửi cho em một cái file Google Doc. Dạ vâng, Google sẽ bắt em code trên Google Doc, đúng không? dạ vâng, đúng rồi. Đúng rồi. Chứ họ Dạ không vâng, dùng code pad hay code signal gì đâu. Nó coi như code trên file Word và họ sẽ không bắt em chạy, nên là Google sẽ bắt em phải debug bằng tay. Rồi là dạ trong vòng vâng, 45 phút thì không phải là em run code, em không thể nào em run code được. dạ vâng, Em phải show ra và em phải có cái skill đấy, và cái phần test của nó hơi hơi mềm một tí đấy, chứ không phải như các chỗ khác là run phát sai thì biết liền. dạ vâng, tức là mình phải test tay. Ừ, test này thì Thế cái nên điểm em, lợi. Ừ. dạ vâng, em vào nhưng mà bị access denied. Để Dừng rồi, dừng rồi. em Được. request rồi nhé. Dạ, Em request rồi, rồi làm gì nhá. Rồi. Thế hóa ra là thực ra là Google location nào thì nó cũng giống giống nhau ạ. Tất cả các big tech toàn cầu nó là một standard em ạ. Và ok, Vào được chưa nhỉ? Vào được chưa nhỉ? em check lại. ờ anh vừa share đấy. Rồi, được rồi. Được Ok, rồi. thì chắc là một vài phút anh sẽ nói qua những cái anh biết về Google. Thì đấy là để cho em biết. Thì cái này, cái phần code như thế thì nếu mà sai thì em phải biết được là cái bug em ở chỗ nào. Được rồi. Đấy. Ừ. Nên là ready. Và Google hình như timing họ họ timing khá strict. Đúng, Facebook 45 phút là 45 phút. Nếu mấy này nọ là họ end chứ không Được rồi. có mất nhiều thời gian. Ok, cool. Thế thì mình vào luôn nhỉ. Dạ vâng. Okay. Yeah. Hi, Sming. My name is Harry. I've been working as software engineer for around 10 years as Google, let's say. Yeah. So my team is about Google Pay, which we are doing, developing the software that help people can pay and receive cash by using an app Google Pay. I hope that you have experience with that. Yeah, it's very nice to see you today. So, how about Yes. yourself? Hello, Harry. Yeah, I'm very honored to be in this interview. Currently, I'm a infrastructure engineer at Credit One Bank, working on the Postgres database of the company, mostly dealing with scaling and sometimes engineering a new um, a new um, architecture for the database as well. Mhm. Yeah, sure. So, briefly about the interview today. So, it will take around 45 minutes. And yeah, we have we have introduction and some minute later for Q&A. Right. So, we try to grab the coding question in 40 minutes. And there could be one question, and depending on your performance, there could be a follow-up question based on the original questions. Right. And we are Yes. using Google Docs today for the coding. So, I hope you can access the Google Doc. All right. You're there? Yes. All right, cool. Yeah. So let me paste the question and then we can go from there. Right. Okay, cool. So do you see the questions? Yes. I've seen the question. Yeah. Right, Yeah. I saw the question. Yeah. right. Yeah, thank you for the question. So I'd like to ask some just clarifying questions. Mhm. So the first is that is there any um,
So I believe here that the values are non-negative. Yeah, you can assume so. Yes, and can it be zero? Is there a Mm, give that can be zero value? for simplicity, maybe it's positive first, and then if we have time, we can discuss if it's a zero and negative. Okay, yes. Okay, awesome. Thank you. The second question is that can this gifts array be have a zero have a length of zero? Okay, good question. Yeah, you should be able to handle that. Yes. So that'll be one of the edge case, right? Mm-hmm. Yes. Um, Thank you. So I think that my intuition is that we can so for a very easy check, we can take the sum of the whole values of all the gifts, and then if that sum is odd, then we should return null already, right? Mm-hmm. Because if it's odd, then we cannot distribute them equally among Alice Mm, and Bob. right. Um, and I'm thinking of one very simple solution. Um, is that we can uh, a very simple solution, which is we can do like uh like a backtracking, right? Like take the gifts and Mm-hmm. take out that Mm-hmm. for let's say Alice, and that if Alice got like half of the sum, then we know that the other half will be for Bob, and Mm-hmm. that would be one of the solution, right? Mm-hmm. Um, and I feel that this solution is a little bit still brute force solution. Mm-hmm. Right? You want me to still optimize it? Yeah, so if you use backtracking, can you tell me what's the complexity of that? Um, so in backtracking, when we can either so we when we go from each of the gifts, right? Mm, We can either take or not take it, mm, right? And then we go to the next one and either take or not take it. mm, So I believe that, and of course, we will cut if it goes more than half. mm-hmm. So I think that in worst case, it can be up until like O to the two to the power of n. Mm-hmm. Yes, Yeah, to the above end, right? yes, Exponential. Yeah. So yes. you It's exponential. you you talk about optimization. How do you do that? Yes. Um, yes. I'm thinking of several ways. And please let me know if my intuition can be correct or not. Mm-hmm. We can sort this gift array, and then um, I'm thinking of we can do like a two-pointer going from each side and then going up, but I'm not really sure if that's correct. Mm, yeah, maybe you can write out the test case and try if that two pointer is working for you, or maybe you will find out different ways. But I think you are in a good direction, right? Backtracking is a good one, but without optimization, it's two to the power of n, which is exponential, and we want to reduce the complexity, right? So Yes. how the thing is, if you can implement the backtracking with optimization, then it's good. And then you need to tell me what the complexity after you do the optimization. Okay. Right. Yes. Okay. So I should go with the No, you can backtracking. try this. This have multiple way to solve, right? And Yes. backtracking just one way. I don't want to limit your thinking. Yes. Okay. Um, if we do backtracking,
Mm, Maybe you could write out a pseudocode for backtracking first, and then from there you see anything that keep repeating so that you can optimize. yes. Okay. So let me write out the pseudocode for that, right? Mhm, And I'm thinking of doing it by doing a DFS search, like mhm, a DFS, right? mhm, So um, so I will have a visited, right? Um, anchor. I mean, I probably no need visited. So just current pointer. So let's do a PTR here. Um, and let's say we have like a result array. So if and then let's say we also have the sum here, right? Total. So if we know that total is equal to, let's say, half of the sum, right? S over 2, then we return the result. mhm, Um, Otherwise, we will either take or not take this current pointer here, mhm, right? So so let's say we do the not take first. We can do if um, and let's yeah. So if DFS of pointer plus one and then rest and then total, then we can also, and let's say this one is equal to true. Like we can do true. mhm, Um, and then um, not taking result equal to this, mhm, then we can um, return not taking. Oh, we can, yeah, of one, right? Like, which is the rest array. mhm, Otherwise, we can increment. If we can take this current one, mhm, so total plus equal to gives a pointer, and mhm, then do the result, right? Equal mhm, to divides a pointer plus one, rest mhm, and total. mhm, mhm, Um, if if this result here result in oh, this one as well, like not if not taking result mhm, uh of zero, um then which is true, then we would return. So if result zero here equal to true, mhm, then we would return um result one, right? I'm sorry, it just a pseudocode, so mhm, I would change the variable names later as well. mhm. Yeah, so this is a pseudocode, right? So at each point you either take it or not take it, Yes, right? So it's we come to the verb end. yes. Yeah. Can you see the pseudocode? Anything that you can improve? Um, can we do some kind of caching here? I'm thinking around that. Mhm, Um, I know that we can if we know that for a particular sum at a particular pointer, if we already know like the sum, after that, we can cache that let's say into an array. mhm, So if we can we do that? That would be kind of a top-down dynamic programming mhm, answer, right? mhm, Uh, we can keep the index, right? And then sum and the current mhm, sum. When if we go back to that sum, like index mhm, with the particular sum, we can try to remove that, right? mhm, mhm. Um, would that be enough, or Yeah, what do you think? If you cache it, how many state do you cache? And based on which information? yes? Um,
I'm thinking of maybe caching the pointer, the index, and Mm-hmm. the sum, like the current total, Mm-hmm. right? The current total. Mm-hmm. Um, but I'm not really sure how much that would help. Um, if we in a particular pointer and then we know like the sum already, um, that would help. But I'm not really sure if it would help reducing the total, big O, um, down. Mm-hmm. Right. Yes. Then you need to analyze a little bit here. Is it if you cache it, then how many uh like what is complexity? How many calculation do you need to do? I'm hoping that it go if it's to a power of n, I'm hoping that we can go at least down to of n squared. So Oh, n square. uh N is what? Mm, the length of the gifts, right? length of the gibbs. Then how come it's n square? How many index do you cache? And what's the value of the current total? How many value of current total you cache? That would be the size, Okay. Let me think a little bit then. Can we somehow only get can we somehow only catch one current total, or we need to do more? Um, I think you just go with a simple optimization first and see what the complexity, right? We are having exponential complexity now. yes, So as long as we can reduce to the power of something, or maybe it's not exponential, it's a significant optimization. Then from there, we will see if we can optimize further or not, right? But first of all, remove the exponential first. yes. Um, if we can, um, I'm how to remove the exponential. Mhm. Um, if we do, I there are of course some very simple optimizations, such as we can if it if the totals are definitely more than half, then we will backtracking down Mhm. already. Or mm, if we either take or not take. Um,
cached with the index and the current total. What should the printer be? You can see your depth first search, right? Yes, yes, So inside the depth first search, you have pointer, results, and total, yes, right? And if you don't cache it, it's keep calling depth first search, yes. It will right? keep If calling it. it's called two depth first search, one is to take and one is not to take. Yes, So it's like a binary tree, it's a binary tree. Yes. right? So now if you cache it, so let's say when you hit the depth first search and the pointer, result, and total, and that is already calculated before, and then now you cache it. So do you need to call the depth first search again, or how many computation that you need? Um, I hope that if we cache it, we don't need to take it again, Mhm. and that will be and that of course like of course that will take off one to retrieve from the Right? the Okay. DP table, right? Right. So how many times Yes. do you need to call the depth first search if you cache? Um, if we already know what's at the top, uh, yeah, my problem is in what should we cache for for it here? I mean, if we only need to have one result to for each Mm. of the index to cache, that we of n, right? Mhm. Uh, but I'm having some problem with what to cache for each of the index. Okay. Uh, How many parameter do you have? I have currently three parameters here. All right. The In three parameter, which one will determine the state? uh, I think the total. All right. And what else? Uh, I think maybe the pointer or yeah, the index, right? Oh, is it All the right. index? All right. Yes. Um, So so will the results parameter decide the state? Would it? it actually may. Yeah, I All mean right. it's also we actually may not need also the pointer because All we right. the result already given the that information, right? Like Mm-hmm. take or not take. Mm-hmm. All right. Yes. So you have pointer and total that make the state, right? Yes. So of course that is what you need to cache, right? You need to cache all of the parameter that affect the state. If a Okay. parameter doesn't affect the state, then you don't need to cache it, right? Because it's nonsense to cache that. All Yes. right. So now you have pointer and total. Then totally how Yes. many depth first search that you need to compute? That's my question. And if you can derive how many depth first search you need to compute, that is the complexity, right? Because this is this in this problem you just call depth first search. Let's say uh, some time, right? So that is the Yes. complexity of this. So you need to decide after you cache it, how many depth first search actually executed. Yes. Okay. So if we let's say we have I can have a DP of Mm-hmm. uh I'm thinking of having a set. Mm-hmm. Uh um and then if we get one total we can put into this set, Mm-hmm. and then when we go up down one we Mm-hmm. can we can try to get all of that total in the in the next pointer, and we Mm-hmm. can try to add to see I mean not maybe add, but we can check if half minus the current pointer Mm-hmm. has in the in the set that we that we have, Mm-hmm. or the previous, Mm-hmm. and if there be then we return the result, otherwise we can add next add things to that, like to the set of the current one, and then we go down. um that's what I'm thinking. Mm-hmm. This would be the set of um total from like uh pointer above. Mm-hmm. Yeah, something like that. Mm-hmm. You think that would work?
it depends on how you deal with that, but yeah, the idea could work. Yes. So I'm thinking that when we, let's say at the last one, right? Mm. Um, at the last one, we can check. Um, yeah, let me think through it a little bit more. Um, I'm sorry, may I know the limit of the values here of the gifts? Mm, you can assume the value could be range at up to 100. Up to 100? Mm-hmm. And how would be the limit of n? The n could be maybe 1000. Mm-hmm. Um, so if anything, the total can be around 100,000 by Mm-hmm. um if we do have this DP here, like if we do have this uh array here, um we can, if we go to a particular index and we know that if we already have the sum from above, that we can, hmm. So here, if we do that, how much should we get reduced? Um, um, What is the size of the DP table? That it's that index, is right? that is one hint. What the size of the DP table? Um, so if the give is size n, right? I think Mm. out my DB table here will have the size of index, so which is n. Mm. But I'm not really sure about how many total we'll have in each of the index. Mm. Um, at most, I if I have C here, we can have like in worst case maybe uh we can have like up to like 100,000 in the end, Mm. right? Mm. Mm. Because we the value total up. Mm. Um, so that might not be the best. Mm. Um, if we But that will reduce the complexity, right? Yes, Right. yes, at least yes, yes, To from exponential to something. yes. I'm thinking it will go to
n times value. I think Mm. so. Uh, Let's say if you had called the total is D, then what is the complexity? it would be the total would be The, the total would be yes, D, right? yes, with t times n, probably. Mm-hmm. Yes, Right? So that is the yes, size of the DP. That's the yes, size of it the will be DP the size table. of a DP. Yes, And yes. then how about DFS? How many DFS do we need to compute? That is a that is a time complexity, right? How many DFS in this like I'm thinking it will also be O of t times n, right? Because uh, yeah, I'm thinking the time would also be that. mm-hmm, Yeah, it's also around the size of the DP table. mm-hmm. Why? Yes, Why? Why the yes, same size of the DP? Why is it the same size of the DP table? uh, because if we do um, if every time we come to a particular pointer, Mm-hmm, we uh, if it's not in the DP table, mm-hmm, we will cache it to like we will try to continue doing the DFS, mm-hmm, and then not put it and then cache that back later on. mm-hmm, mm-hmm, Otherwise, we'll return it. mm-hmm, So I believe that at most we will come to each of these mm-hmm, uh results mm-hmm, once mm-hmm, before before doing the cache, and after the cache we can of course get it in O1. So mm-hmm, I'm thinking that is because what that is why it's time sorry T times n. mm-hmm. Okay, fair enough. Yeah, I think that could work. So we have around 15 minutes. You can pick any language that you're familiar with. Can you try to implement it? Okay, let All me right. implement it in Python then. All right. Cool. Python. Um, Solution. Um, and then we have the gifts, right? Um, so of course, if we know if the sum of the sorry, no, first we should check if the gift is nothing. So Mm-hmm. if gives if not gives, right? If um then we should return right? So Mm-hmm. both of them are nothing, right? Mm-hmm. And otherwise, if the sum of the gifts, oh, I'm sorry. Um, yeah, we can also return null as well. Here, do you want me to return null or you want me to return to? It's up to you, but you must differentiate, right? When you see the return value, you need to know what happened. Okay, yeah. And so I believe that if I need differentiation, then I probably do like a two Mhm, blank arrays, mhm, right? Otherwise, if sum of gifts, I'm sorry, no, sum of um the every second element in the gift. Um so gift one for gift in gifts is not equal to it's not divisible by two. Um then we should return null, right? Oh, I'm mhm, sorry, equal to one. So some give one for give in gives, so mhm, it would get every values. mhm, Yes. Otherwise we would do the DFS. So I can DFS here, and we mhm, have the pointer, mhm, the result, and mhm, um, we can also have the total, right? mhm, So let's say we do, and this DFS will return true or not, like so a boolean, mhm, and then an array. Oh, I mean, maybe a boolean is fine. mhm, Um, so um,
we can do a result equal to an empty array and total at first equal to 0, right? And then we do a DFS of 0 result and then also 0, right? 0. And then here we can if I may ask, so all of these, of course, all of these gifts are have different names, right? Are they? Yeah, you can think that the name are different, unique, Okay. but the value are not unique. Okay. Yes. Okay. Probably I'll do the DFS first. Mm. So, um, if so let's go from if total is equal to and then we should have the target here, right? And target it should be equal to um and so s here equal to and then if s divisible by 2 is not equal to 1, then we'll return null. Otherwise, we have the s over 2 here. Uh, then we should return true already. Um, Otherwise, if total larger than target, then we'd return false. Um, Otherwise, if we have a cache of um, um, set for in range index, no, sorry, in range of land of gift, right? But here we should um, we can put everything into a class and make it easier. I think. So we can make the cache here first, and then um, self dot cache equal to um, set of nothing for in range uh, land gift, and then we can use that in the DFS here. Um, so if we so we know the current total now, and then we choose either to take or not take this current pointer. So if we know that if target minus total, um, so if the cache of pointer plus the current pointer, if we have um, total minus target here, then we can return true. But how should we have the result here? Um, um,
let's say we return true first, to make things easy. If total minus target, and if total plus the current pointer, let's do self.get. Um, gives self.gives a pointer in cache pointer. We also return true. Otherwise, we do result of VFS pointer plus one, result and total, and then target. Okay. Mm, if return true, and we do another time, cache it back first. Of pointer add total, give self dot gives pointer, and then also the target. Then we can do add total plus self dot gives pointer, and then we return true here. The problem is that how we get back the result. So I mean here I would like to return the result, right? Um, so if total minus target in cache pointer, um, oh yes, there's another problem where if pointer equal to length of gift, then we also return false. Um, I think that in the cache um, we might also need to store the result if we get to that total. Mm-hmm. Okay, how do you deal with the results, right? You have the parameter results to store the gift, right? But Yes, you haven't append or remove anything from the results. yes, that's correct. So um, here we know that we don't add anything here. Otherwise, Mm. here we will do a result, not append um, pointer, or self Mhm. dot gives Mm. pointer
And then I know that it's the first one because that's the Mm-hmm. name. Mm-hmm. And then this should, of course, be one. This Mm-hmm. is zero for the name. Mm-hmm. And then also this here we have it should be one. Mm-hmm. And then of course if it is false, then if otherwise we need to um oh no that should hmm. Okay. So then how do you return the results? What Ali will get and what both will get? um so normally um in a normal database we need to append it Mm-hmm. and then pop it back, right? So Mm-hmm. um do result dot out and Mm-hmm. then the I think my Okay. Yeah. So the results is what Ali's get, right? How do you derive what both will get? yes. So, um, It should be two array, right? One yes, array for Ali's and one array for both. yes, we can do like a Alice set equal to set of result, Mm-hmm. right? And then we can go through every give in the give. Mm-hmm. Um, name value equal to give, Mm-hmm. and then if name not in Alice set. Oh Mm-hmm. yeah, and I should also have like the bot Mm-hmm. result here equal Mm-hmm. to an empty array. So if the name not in Alice set, Mm-hmm. then we would do a bob result Mm-hmm. dot append the name here, Mm-hmm. Right. and then we return yeah result and bob result. Mm. Okay. Yes, of course I can better name it here Alice Mm-hmm. result, Mm-hmm. right? And Yeah. then Okay. yeah Cool. I think we a little bit over time, so we may not have enough time for testing. Uh, Maybe for Q&A, do you have any questions? uh no not right now, yeah. Alright. Cool. Trời này em làm tệ quá chết rồi. Ờ, Khi người Ý ta hỏi là Q&A em không được phép not right now, khi nào em cũng phải chuẩn bị thủ sẵn một câu, kể cả dạ vâng, em ok, nhưng mà ý ok, là em hiểu ý anh đúng không? Cái này dạ là vâng, trong mock kiểu interview em thì em có thể nói như thế. và thường em sẽ nói thêm là kiểu like how like what's like your most interesting projects and things like that, right? Ý là kiểu mấy Kiểu câu giống đúng rồi, behavioral. tức là Dạ vâng. những cái round này em không cần những cái câu quá là fancy, tại vì cái round này em khỏi manager, thì em chỉ cần Vâng. thủ mấy cái câu này thôi. Thứ nhất là how your daily work look like. Yeah. Can you describe current project you are in, Yes. hay là what is your most challenging you face in you join Google. Em chỉ cần thủ ba câu đấy, thì ba round em cứ hỏi y chang như thế. Em pick câu này em pick câu kia là xong. Dạ Mình vâng. đến cái phòng đấy thì em chỉ cần thủ ba câu cho ba round thôi, thì em nhớ câu này em hỏi rồi đừng hỏi nữa Dạ vâng. là xong. Chỗ Tức là mỗi này cái một câu. Vâng, ok. đúng rồi, chỗ này mỗi cái một câu, tại vì nó chỉ có 3-5 phút, thì nếu mà cái round đấy mà em hỏi nó trả lời xong rồi mà em vẫn còn vài phút nữa thì bắt buộc em phải lôi cái câu thứ hai ra em hỏi.
Vâng. Thì về nhà đến khi em còn 2 round nữa thì em phải chuẩn bị thêm một cái câu cho những cái round kia, em hiểu không? Nhưng mà 1 đến 2 Dạ vâng, câu. ok. Ok. Thì cái Ý chỗ là này tại vì hả? em làm tệ quá nên là em đang không. Nhưng mà em, cái câu này lúc em nhìn vào thì em có biết cái giải rồi đúng không? Em Em chắc nhìn chắn là ra em vấn làm đề nó rồi. là backtrack đúng Dạ không? vâng, em chắc chắn là em làm rồi em. Cái câu này nó chỉ hơi khó một tí là thay vì return true or false thì em phải return lại cái list của nó thôi. Dạ vâng. Nên là nhiều người fail ở chỗ này là không biết cách return cái list. Nhưng mà vấn đề đầu tiên là em nhìn ra được nó là backtrack. Bài này thực tế nó là cái dạng nắp sách, nhưng mà nắp sách thì backtrack là đúng rồi. Zero one nắp sách. General nắp sách, nhưng mà bỏ cái chuyện đấy đi, nó là backtrack, hiểu chưa? Dạ vâng. Thì cái backtrack thì em đã nhìn được vấn đề, nhưng mà đến khi cái phần optimization em lại quên quên cái phần đấy đi, thì em phải nhớ là cái backtrack bao giờ cũng phải đi với memoization hoặc là DP, tùy em chọn Vâng. top down hay bottom up, đấy tùy em. Nhưng backtrack thì khi em học backtrack ấy, em không được để nó exponential, em phải nhớ kỹ cái cách mà catch nó. Dạ vâng. Ok, nên là cái vấn đề này cứ lần sau em backtrack ấy thì là người ta expect em phải optimize chứ không thể exponential, nên là backtrack em phải đi thêm một bước nữa là bao giờ nhớ lại cái cách memory của nó. Thì em nhìn bài này em sẽ biết cách giải. Cái này là tức là cái cách cái có đúng không, tức là kiểu em giữ cái total là có đúng không hay là chưa đúng, ý là em đang. Total là đúng rồi. Total là Total đúng đúng rồi. rồi. cái Ồ, cái bài này là n nhân t. ok. Ừ. Cái Em bài nhớ này em nếu nhớ mà nhân t là. bởi vì em phải catch là catch tới cái total em đang cao được, chứ em không không thể catch được đến, bởi vì index thì nó phải, mỗi index như thế nó phải đi theo kèm một con số đúng không? Và Thì cái đúng rồi con số đó thì. là cái gì, thì con số đó ở trong bài này nó là total. Và đúng rồi thì Ừ. thế tức là mình sẽ là 2D DP, tại vì là một cái là Ừ, total một cái 2D là. DP, nhưng mà một cái là index, cái chiều ngang nó là Cái total. kia là total. Ừ. Thế là đúng rồi. Ừ. Nhưng mà cái này, cái dạng backtrack này ấy, em phải nhìn cho thật nhanh là việc đầu tiên ấy, cái depth first search của em là có bao nhiêu parameter, À, mà trong đấy có cái parameter nào mà nó cái quyết định state. đến state, có Và. parameter nào không quyết định đến state, thì em chỉ cần catch Và những cái state lại liên mà quan thôi. state. Thì Và. em chỉ cần nhân số lượng những cái parameter đấy lại thì em sẽ ra được cái bảng DP, thì đúng Và. không? Và. Thì cái bảng DP bao nhiêu thì chính là số lượng em catch, tức là em catch một hàm. Thì cái size của cái bảng DP cũng chính là time complexity của nó, Và. của cái phần backtrack. Do đó là cái chỗ này em phải, nếu em quen đấy thì em nhìn nhanh một phát thì em đã biết, lúc đó thì em đỡ cái phần code. Chứ như thế này là em sẽ thiếu mất thời gian để em test, mà thiếu Và. mất Và thời đúng gian rồi. xem test thì em sẽ bị ở cái chỗ là boundary của pass và fail. Nếu có một candidate tốt hơn thì em sẽ bị fail. Dạ vâng. Ừ. Em nghe bảo là giờ có vẻ là bọn nó cũng đang thắt chặt nên là chắc là nếu mà thế này chắc là fail. Đấy. Nên là cái backtrack em về cứ nói chung là cứ nhìn backtrack là bắt buộc em phải optimize, chứ không ai để cho em backtrack mà exponential cả, nên là em về Dạ phải vâng. xem lại. Cái nữa là những cái dạng backtrack này ấy, top down hay bottom up ấy, em nên chọn một. Đừng có đừng có mất Và công lúc suy đấy nghĩ. em. Ok. Và lúc Tức lúc là đấy em bị ấy thật. Và. ừ, thì đấy là cái lời khuyên của anh, chứ đừng đừng có bài backtrack này dùng top down, bài backtrack kia bottom up nó hơi mệt. Khi mà Và. nhảy vào backtrack là cái format của em là cuốn luôn. Người ta không bắt bẻ của em tại sao lại là bottom up với top down. Đó. Cho em hỏi thì cái này nếu mà mình phải return cái result ấy thì mình làm thế nào ấy, tại vì em biết là cái này em cảm cái này không đúng. Ok, cái thứ nhất là cái chỗ đầu tiên lúc đầu em có thể sai, nhưng sao em nhìn ra được là khi mà em depth first search thì em append thì em phải pop đúng không? Và Chứ không thì array nó đi mình sẽ liên bay tục. mãi. Ok. Và. Ở đấy, và cái thứ hai nữa là cái đơn giản là ừm, cái nắp sách ấy nó có một cách mà nó trace back lại được, thì cái đấy không cần. Bài này em có thể dùng cái result này em pop, em add em pop. Nhưng mà cái key ở đây khi mà em đi backtrack em không có append value, em append cái index của cái value. Thì May mình cho sẽ em. biết được là cả hai ấy. Đúng rồi, Dạ tại vâng. vì em index thì thay vì em append là ABC thì em sẽ append là 012. Thì mình sẽ Thì biết được lát nó là. lát nữa là Vâng. em go qua cái array ban đầu ấy, thì nó sẽ unique. Dạ Còn vâng. em mà append value ấy thì may cái bài này là nó cho là value nó là unique, chứ value mà không unique là em sẽ loạn, Và hiểu không? đúng rồi Đấy thì là lúc cái đánh em mình phải đúng rồi, đúng rồi. đúng rồi, nên Phải là đúng cái index. bài backtrack lưu cái gì là lưu index, chứ đừng có lưu value. Lưu value là một hồi mà nó mà duplicate là em loạn ngay. Dạ vâng. Sau đấy, từ khi mà em chỉ cần có một bảng cái result đấy toàn là index,
Thì từ đấy thì em look through thì em sẽ biết là thằng nào thuộc Alex, thằng nào thuộc bot thôi, bởi vì Dạ nó vâng, index là unique đấy. Nhưng nhớ có mấy cái trò mèo này của backtrack thì nó hơi đấy một tí, nhưng mà dạ về vâng, cơ bản em nhìn được hướng như thế là ok, nhưng mà nhanh hơn một tí. dạ vâng. Ừ. Tại vì ê, ý là em nhìn cũng, ý là em mong là em đúng, ý là tại em nhìn từ đó cũng đoán nó là DP, nhưng mà tại sao lúc ấy em cũng không biết, chắc là một phần em cũng chưa, chắc là em phải interview nhiều, cố gắng kiểu interview nhiều hơn ấy. Tại vì Ừ. là em cảm giác là em lúc mà em tự làm không thì cũng không đến nỗi, nhưng mà đến lúc mà phải nói với cả phải ấy thì em cũng hơi bị choáng. Với lại nó sẽ question em, tức là cái trực quan của em nó đúng. Ví dụ cái câu là tại sao bảng bảng DP là n nhân t đúng không, thì em nói complexity là n nhân t, nó sẽ hỏi why. Và Tại vì bảng DP nó là memory đấy, nó chỉ đúng và với space thôi. Thì em bảo thế là cái chỗ đấy nhiều người tự nhiên đoạn này cuống. và Ừ. và thực ra cái đấy là thực ra nó cũng chả đến khó, lúc ấy tự nhiên em bị ấy. Và Ê, thì tại người vì ta sẽ hỏi, thì người ta sẽ tìm những cái cách mà người ta nốt em lại. dạ và Cái tiếp nữa là em, ví dụ em đã derive ra được bản DP mà em lại không biết time complexity của nó, thì nó sẽ bảo em là đang guessing. Thì guessing cũng được, nhưng mà không nói được time complexity là một điểm khá là trừ, tại vì trước khi em code em phải biết được án án được time complexity của nó. dạ và Ừ. Nên là cái mấy người đi phỏng vấn mà giải được hết, như time complexity analyze không tốt lắm là cũng dễ bị fail. dạ và Tại vì đấy là cái người ta này bảo đấy lead code monkey. Ừ. như công văn kỳ, Ừ. cái này em có derive đúng không anh? Tức là ý là nó là owner hay là OT nhân ở cái N nhân t. nhân t mà đúng Ừ. không? N nhân t, nên là thêm một cái trick nữa. Có những cái lúc mà em không biết cái total nó là bao nhiêu ấy, Dạ vâng, thì em đừng có derive total dựa vào n, bởi vì hai cái biến ấy nó không có liên quan. Em hiểu không? Cái kiểu mọi người hay tưởng nghĩ là cái gì nó cũng phải từ cái array đó mà ra, nhưng cái array đó chỉ cho em cái len bằng n thôi, nhưng cái len bằng n dạ nó không vâng, liên quan đến total. và đúng rồi. Thế nên em phải tạo ra một cái biến t khác cho total. Em có hiểu không? Nên thế thì Và nó mới đúng là rồi. n nhân t, chứ em mà derive cái bảng đấy theo n là em vô vọng luôn. Hình như vừa nãy là em có cố làm cái target là cái là cái Target nó sum. phải, đúng rồi, target nó phải sum, mà sum đấy làm sao mà Đúng rồi, em biến từ n được. và chắc chắn là không thể tiền đầu được, cái đấy là Đúng rồi, sum từ đầu xong rồi mình chia đúng ra rồi, một lần trừ thôi. phi em gọi v là average value thì lúc đấy thì t nó phải bằng v nhân n, nhưng lúc đấy em lại đẻ ra biến v. Em Và hiểu đúng không? rồi. Tóm Dạ lại vâng, là với những cái này em đẻ ra được một cái biến mà biến đấy reasonable là được, rồi từ từ dạ vâng, analyze ra. Alright. Đấy, dạ đấy, vâng, đấy là những cái trick, nhưng mà anh nghĩ là cái phần cố gắng lớn nhất là em về em xem lại cái phần memorization, học học cho thuộc và chọn một dạ vâng, một cách backtrack thì nó sẽ đỡ hơn, giúp em những cái bài này rất là nhanh, chứ không nó đi vâng, write như này nó mất thời gian vâng. của em. Dạ vâng. Theo anh thì học cái nào là, tức là anh thấy học cái nào thì nó sẽ hiệu quả nhất? Tại em biết là thường là top down thì nó sẽ dễ, tức là Top nó hơi down dễ hơn. giống DFS, và top top down dễ down hơn đúng không? top down thì em bỏ một cái biến cache mà, thì Dạ vâng. nhiều thằng nó viết Python nó dùng luôn cái hàm là a cộng cache ấy. Và cái Nhưng đúng rồi, vâng, cái đúng rồi annotation cái, đấy, nhưng mà vâng, interviewer cực ghét những cái annotation đấy, bắt phải code. cái Liquid Monkey. Đúng rồi, tức là cache file là không biết cái gì luôn, không biết là cái hệ thống, thì lúc đấy em phải tạo ra một cái dictionary và em pass nó vào parameter. Vâng, Thì cái memo này nó không liên quan gì đến state cả, thì lúc đấy em không phải cache nó. dạ vâng, Ờ, thì em phải tạo ra một cái dictionary cho em pass 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 pass. dạ vâng, Và cái này tùy theo interviewer khó tính, không bao giờ cho em cache ở cái dạng mà cell chấm, người ta không cho. Ví dụ cell chấm ok, Alice result, cell chấm cái gì, người ta sẽ không cho em cache đấy, mà người ta bắt em phải pass bằng parameter. vâng, ok, Tại vì em cache như thế là cache theo kiểu global, mà global người ta không cho, người ta phải bắt. vâng, Ừ. Nên là tốt nhất là có thể dùng cái biến memo, không có vấn đề gì khó khăn cả. Đấy, vâng, còn dùng annotation để interview cho thì em cứ dùng. dạ vâng. Một cái nữa là nếu mà bình thường làm DFS kiểu này thường em hay viết một lần, có một cái em bị chốt của đây là tại vì bình thường em cái DFS em thường viết ở trong cái def solution luôn, tức là cái hàm ở Không trong cái không hàm không, đừng solution. đừng Không nên cái à? đấy không nên. Tức là những cái ví dụ ở ngoài là ví dụ cell chấm một hàm có cell đúng không, xong trong đấy em tự declare một cái inner function đúng Vâng, không, cái inner vâng, đúng rồi, function đấy không không phải là good không nên. practice. Thì em cứ Vâng, declare một cái hàm ở phía ngoài có cell, lát nữa em gọi cái vâng, cell đấy, thì cái cách đấy thì nó sẽ clean hơn, người ta prefer hơn trong Python. Thì dạ vâng, inner function thì hơi mệt, người dạ ta vâng, tại không vì prefer.
Dạ vâng. Thế thì cái cách giả dụ lúc mà mình làm cache này em làm đúng chứ, tức là kiểu em cố gắng tức là làm một cái kiểu variable của class xong rồi dùng cái đấy, thì hay là có cách nào khác hay hơn không? Ờ, Hay là giữ. nói chung cái này em không cần class, em không cần class. Nói chung là khi mà em đã code như này mà em không cần chạy ấy, thì em viết thêm class thì cũng được nhưng không cần hàm init. Tại vì em đã không cache ngay từ đầu thì em cần hàm init làm gì, coi như init bằng pass. Tức là chọn name cái cache vào trong cái DFS luôn, Đúng rồi, tức là trong cái và hàm pass để anh xem nhé, parameter luôn. cái Vâng. hàm của em đang là hàm hàm là hàm solution đúng không? Khi mà hàm solution ấy đến cái dòng mà em gọi DFS không rồi Alice results rồi không rồi SC2 ấy, chỗ đó em pass thêm một cái memo vào nữa, tức là Vâng, đúng một rồi. cái Thế thì dictionary vào nữa, thì DFS lúc đó em cứ có cái dictionary ở trên này nó cache rồi em cứ pass pass, em cứ pass vâng, rồi tức xuống dần là dần. as parameter tốt hơn là kiểu làm một cái biến ở ngoài xong người ấy, đúng không? Đúng rồi, tại Vâng, vì ok. cái biến ở ngoài thì hàm khác nó cũng thay đổi được, còn khi em pass một parameter chỉ có cái hàm đấy được phép thay đổi. Vâng, Chứ vâng, hợp lý. khi mà em đang pass như thế này và thằng ở ngoài nó thay đổi cái memo của em bằng một hàm khác thì cái đấy là sai. Đấy là tại sao mà cái việc mà lưu cache ở global người ta không khuyến khích. Thì cái Vâng, này là clean code thôi, nếu mà em lên mid level các kiểu nhưng mà em đang fresh graduate thì có thể người ta chấm trước. Đấy. Và người vâng, ta cũng có thể guide em và hint em như là anh hint em đấy, nhưng mà tốt nhất càng ít hint càng tốt, bởi vì cái bài này thực ra nếu em học kỹ thì em đã có thể nắm được và em lead được cái interview, và nếu em lead được cái interview thì nó là strong hại. Cái vâng, kiểu mà anh cứ phải hint, mặc dù anh biết là em có thể nghĩ ra được nhưng mà anh cứ phải hint, hint, hint như thế thì người ta sẽ có lý do người ta trừ điểm em. dạ Ừ. vâng, dạ Ừ. vâng, dạ vâng. Ok, Chắc là em để em về em kiểu cho chắc hơn, tại vì đúng rồi, lần này em thật sự em thấy cũng chưa chưa thỏa đáng lắm. đúng rồi, nên là chốt cái phần backtrack này nắm cho kỹ và luyện Dạ vâng, DP một chiều thôi, và nắm cho kỹ cái cách mà pass mấy cái catch đấy vào, cẩn thận là bị nó vặn lại nó không cho annotation thì em hơi mệt. Ừ, dạ vâng, ok. dạ vâng, dạ vâng. Ok. Thank you anh nhiều. Dạ Ok, vâng. cool, thế thì chúc em cuối tuần vui vẻ nhé. Dạ Rồi, vâng, em cảm ơn ok. anh. Rồi, bye bye.